טוב, בוא נגדיל את המסך. אני בתוך מניית AMD. אני הולך להוסיף מעל 139.50. הולך להוסיף עוד. סטופ שלי מתחת ל-Key Level. סיבת הכניסה Fair Value Gap שנסגר פה. הכנסתי יחד עם שער הכניסות, שער הסגירה, ובואו נסמן פה עוד Fair Value Gap, שזה כביכול היד שלי. אני תמיד שם את הטיפים מתחת, כי גם שם יש סוגים של מניפולציות. יכול אפילו להוסיף מעל ה-level הזה. עכשיו, איך יודעים, ללא שום קשר לשיטה, שמניה רוצה לעלות? יש לנו את EMA 15, 14, 12, 10, זה לא משנה. אני משתמש בין 15, 14, לא משנה. שמניה רוצה לעלות, והיא לא מתנגדת ל-EMA, זאת אומרת שאין באמת סיבה שהיא תגיע ל-139.51, 51.70, אין באמת סיבה שהיא תגיע כל כך אליו בשביל לעלות, זה לא מעניין אותה. ברגע שהיא מכבדת אותו, והיא קרובה אליו, והיא נשארת צמוד אליו כל כך הרבה זמן, אנחנו גם יודעים שלזמן הקצר היא גם תעלה. כי אני משתמש בממוצע 14 ימים. אם אני רוצה ממוצע קצת יותר ארוך, להבין מה קורה, אני יכול לעשות 50, אז אני יכול להבין שפה אולי יש לה כבוד יותר לזה. יכול להיות שזה הכבוד שלה, לא יודעים. המניפולציה היחידה שאני יכול לקבל זה לאזורי 139, לשהקונים המוסדיים יקנו שוב. כי הווליום הוא לא גבוה במיוחד. אני רציתי לראות ווליום יותר גבוה בנר הזה, אבל זה נרות של 5 דקות, פה אהבתי את הווליום. מה אומר לי הנר הזה עם ווליום כל כך גבוה? למה יש פה נר כל כך אדום עם 136,000 או קניות או מחירות? כביכול אני לא יודע. למה יש פה ווליום כל כך גבוה, אבל פתאום המניה משנה את הכיוון שלה? למה? הם ניסו להסתיר את הקנייה שלהם, של אזורי 138.79. אנחנו חוזרים אחורה בציר הזמן. מה קרה ב-138.79? הופ, fair value gap. ושמים את ה-fair value gap מפה לפה, תמיד לוקחים את האמצע שלו. האמצע הוא הנחמד, האמצע הוא בסדר. הכניסה צריכה להיות ב-139, 138.90, לא משנה, לוקחים את האמצע. בעיקר בנרות של דקה. אז אנחנו בסדר, אנחנו עולים, אבל עולים מאוד לאט. ואני רוצה האמת להוסיף עכשיו. הוספתי. סטופ עדיין באותו מקום. אין סיבה לשנות. טיפי באותו מקום. אני רוצה תמיד 14. טוב, מה קורה עכשיו? אני הוספתי, כולם מוסיפים יחד איתי, כולם רוצים לקנות יחד איתי. ברור שקניתי. איזה כיף לי. עכשיו, נמשך התקה הקרובה, אני רוצה לראות את המניה עולה. משאירה פה גאפ פתוח. עוד סימון דרך. את זה מחקתי כי הוא נסגר, זה לא משנה כבר. אנחנו בסכום של 80 מניות. בדרך כלל אני שם יותר, אבל לא הייתי בטוח, בגלל שכן ציפיתי שהוא לא יכבד את הבריק הזה. הוא ירד אפילו לאזורים של 138, מספר שלם, ימצא שם תמיכה, ואז אולי יעלה, וזה כאילו טרייד יותר קשה. הטרייד הזה קל מדי, וזה מה שהפחיד אותי, שהטרייד קל מדי. עכשיו, מה קורה פה? אנחנו מקו הוויוופ, אנשים מתחילים למכור את המניה. מי שחכם נכנס, אבל מהסיבות הנכונות, לא מהסיבות הלא נכונות. זהו סך הכל.
הטיפי האמיתי שלי אמור להיות פה. פה $90. אני לא גרדן, זה לא מעניין אותי. $10, $15. אכפת לי. גם זה לא הטרייד הראשון שלי בה, ב-AMD, תראו את הכניסה יפה, איזה כניסה יפה. איזה כניסה מרשימה, איזה כניסה כיפית. איזה כיף לי. זה לא הטרייד הראשון שלי ב-AMD, אני מיד אראה אותו. לקחתי, בדיוק מהטיפית האמת, 140-14, לקחתי שורט עליו עד לפה. עד ל-130, 139, 15 האמת היה הטיפי שלי. ואז תראו את הלג היפה. אני אף פעם לא אוהב להיות שותף ללג דאון הזה, כי הוא תמיד סוחב איתו איזה שהן מניפולציות. פתאום הוא נוגע אף למעלה, לא אוהב. אוהב לצאת קצת לפני. אני תמיד מנסה לתת יותר, אבל לא צריך... סך הכל בסדר, הכל נחמד. עכשיו, אני לא מצפה שהוא יסגור את ה-fair value gap הזה, כי אני רוצה להאמין שהמניה רוצה בסוף היום לחזור למחיר הזה. אז יש פה קטע מעניין, כי זה שתי fair value gap. אפילו ככה, במידה והוא לא סוגר. אני שהוא יחזור עד לפה, עד ל-139.50, חוזר, ולא יסגור, לא ירד עד ל-139.36. הוא יסגור fair value gap אחד, הוא לא ישאיר לעצמו 2. אבל אם הוא כן יגיע לפה, מעניין. מעניין מאוד אפילו. יכול להיות שיסגור, לא יודע. אני רואה ווליום נמוך מדי בשביל שיסגור אותו. יסגור אחד, כן. לא 2. בוא נלך לגרף ל-5 דקות. ל-5 דקות הוא צריך ללכת ל-139, 43. ופה הוא צריך להגיע ל-139. יכול להיות שהוא יסגור, ידפוק איזה דאון יפה, ואז כניסה נוספת של קונים. עוד קונים ירצו לקנות. בדרך כלל, הרבה אנשים יוצאים, בעיקר יש פה דוג'י יפה, אומרים יש דוג'י אני יוצא. הרבה אנשים יוצאים באזורים האלה, מפחדים, לוקחים את הרווח מוקדם מדי. אני לא יוצא, אני נשאר. לכמה וכמה סיבות. טוב, נראה לי שתישאר פתוח, או שפשוט יעשה עוד סוג של דאון מפה לפה, ואז יעלה מפה לפה. אבל יעשה את זה מאוד לאט, עד שעה 9 הוא יעלה. מקווה שזה לא יסגור את זה, אני רוצה לקחת שורט אחר כך, לקחת שורט מפה ופה. לא, נראה לי לסגור. שלא, לא יודע. לא כזה מעניין, דרך אגב. כניסות יפות סך הכל. כמה מניות אני לא... 228, זה הרבה. כן, הוא יסגור. לא יסגור? לא יודע. לא נפתח אחר הזה. לא צריכים את זה, אנחנו צריכים רק את הקובייה הזאת. הקובייה הכי חשובה. שים אותה בקטן. נו, הוא סגר. עכשיו יש לו fair value gap. יש עוד אחד עכשיו. מפה לפה. וזה לגמרי השייקאוט. ללא ספק השייקאוט. בוא נסתכל על הווליום בוויבול. ווליום עדיין טוב. קצת מחירה גדולה מדי שאני לא ציפיתי, אבל ווליום עדיין טוב. אוכל, קדימה אוכל. הופה, עכשיו מה שצריך לקרות זה רק לעקוף את הנר הזה. עוקף את הנר הזה, מושלם, בובה, ולהגיע לפה ולעשות דיסרספקט לזה. לכל הנר הזה אני רוצה שתעשו דיסרספקט.
עכשיו, בנר השלישי, יעשה לו דיסרספקט. קדימה, קדימה. אני רוצה שהוא לא יכבד את הכניסה הזאת, אני לא רוצה שהוא ייגע פה וימשיך לרדת. כי אחרי זה אני אצא מהמניה, זה מה שזה אומר שהזמן שלה עוד לא הגיע, הזמן לירידה עוד לא הגיע, לעלייה עוד לא הגיע. אני אמור לעשות ככה, 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 לפה אולי, ואז לפה. זה אומר שהזמן לא הגיע. אם במידה והוא יכבד מאוד וירד, אנחנו רוצים לצאת. אפילו שים סטופ מתחת לנר הזה, זה סטופ מעולה. זה אנחנו לא אוהבים לראות, אבל תראו את הווליום הנמוך בירידה. ווליום גבוה בעלייה, ווליום גבוה בעלייה, ווליום נמוך בירידה. קדימה. בואו. יש לנו פה סימון בתכלס. קצת מבאס שהטרייד הזה לוקח ארוך מדי, כי אני כבר נכנסתי פה, נכנסתי בעוד מניה, נכנסתי בעוד כמות. קצת מבאס. צריך להגיע לאזורים של ה-195.50. בבקשה, AMD, קדימה. אתה עושה מה שאני לא רוצה ולא אוהב. אני רוצה שתעשי מה שאני אוהב, שתעלי. שתעשנו נכון. סטופ. הקטע. זה... אם אני מסמן את זה ברוטציה, יש לי פה ליין. צמצם את הסטופ. זה הדיילי שלי, נתקור, $70 נחמד, מצפה מעל ה-140, מעל ה-130, 140, מצפה, ציפייה זה נחמד, רוצה לקבל, רוצה להגיע לנו ל-200, 300, 1,000, לא יודע, רוצה. ה-S&P והנסדק מעל ה-VWAP, אני יכול להשתמש ב-VWAP כסטופ לוס. לגמרי כסטופ לוס. אוי, זה עלייה יפה, אני אוהב. אתמול לקחתי טרייד על המניה הזאת, טרייד כיפי של שורט מפה לפה. אבל מה? ציפיתי לפה. אז לקחתי פרשל פעם ראשונה, המניה עלתה, באתי לעשות עוד שורט. ולמעשה הרווחתי $30, אבל גם הפסדתי אותם. אז יצאתי אתמול מורווח $1, והעמלות כבר עשו את שלהם, כיסו אותם. אוקיי, מה קורה פה? עוד fair value gap. אנחנו לא רוצים לראות fair value gap באזורים האלה, אני רוצה לראות fair value gap מעל ה-VWAP.
לא מתחת לווירופ. זה לא כיף לי. זה לא כיף לי, אבל הדיסרספקט הוא מדהים, ווליום מדהים, הכל טוב. יאללה, נו. או שתעלי למעלה, תני לי את הטיפי, או שתרדי למטה מהר ותעלי למעלה מהר. תעשי מה את יודעת. מה את צריכה? איזה ווליום נמוך, כאילו, מה זה? 20 מיליון ווליום, צ'יפוטלה. בוא נראה את הדיילי שלה. דיילי לא מעניין, אין פה כמעט כלום, כאילו. בוא נראה, אדיט, טיק, טיים, מינט, וויק, פליי. בוא נסמן לנו. 1, 2, 3, יש פה 1, 2, 3, יש פה זה המחיר שהמנייה צריכה להגיע. מה קורה AMD? מה נשמע? הלו, למה את עושה לי דימובה? ילדה, נסגר. אני יכול להשתמש תחת המחיר הזה כסטופ. זה ריג'קשן מעצבן של הווירופ. תעלי, צריכה לעלות. למה לא עולה? תעלי, נו, היום, תודה רבה. הלו. AMD 15 דקות. צ'יפוטלה. כמה מניות? אפילו מספר נראה לי אני לא מכיר. טוב. AMD 15 דקות. ממוצע 50. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים 15 נגיד. עכשיו אנחנו רוצים אותה מעל הקו הזה, מעל הווירופ, מעל, תן לי מעל. וזה קשה לי קצת לראות שירים ככה. הנה עוד חיבוק, הנה נשיקה, והנה עוד תקפה. לקחת לתמיד את הדמעות, נה 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 נה.
אוקיי? זה נר לאופציה טובה עכשיו לברייק. כי אין מה שיעצור את הנר הזה, רק את הנר שאחריו משהו יעצור. אין אופציה של משהו שיעצור את הנר הזה. צריך להיות פה עלייה. או לפחות עוד 50 שניות בנר הבא של 5 דקות. אז כאילו הנר הזה יכול להתבטל, סבבה, דשדוש, עלייה. הנר הזה בחר בדשדוש. הנר הבא יבוא ירידה, עלייה. או פשוט עלייה יפה. וואי, קר לי של חיים. חיית לי מצפף. גם לך לא. נר הבא עלייה, 5 דקות של עלייה. שמונה, 9, 7, 6, 5, עלייה. ואם לא, אני מופתע. עכשיו. שינוי כיוון של ה-EMA, fair value gap, צריך לעשות not respected, שכרגע הוא עושה respect ואני לא אוהב את זה, בכלל. ככה אמרתי עלייה, 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 עלייה איטית אבל עלייה. ולא אוסיף ל-30.
אחרי 8:30, שזה חצי שעה לסגור את הגאפ, fair value gap, כי אם לא אני יוצא, אני רוצה להבין לאיזה כיוון הולך השוק, יש CPI שיוצא החוצה, לא בא לי להישאר. אני אסגור את זה ואז, לאיפה אני הולך? לא רוצה להישאר, רוצה לעלות. איזה טייט משעמם. משעמם לי. כאילו השורט היה פשוט הרבה יותר כיפי, נכנסתי פה 1, 2, 1, 1, 2, 1, מאי, תמיד הכסף. בסדר, אני רוצה שתעלי, תעשי ספייק למעלה, תני לי את הכסף, אני אלך. אבל לקחת את הפרופיט פה. אמורה להגיע עד לפה. הסטופ שלי, דרך אגב, צריך להיות 190, נו? פה, זה הסטופ שלי. אני לא מוסיף. טווח קצר מדי שאני אוסיף. אני צריך להוסיף. אני צריך. ימים שלי נעמוד במניות
AMD שברה את ממוצע 50 בדקתי, 50 דקות, ואני לא אוהב את זה. סטופ פה. אני צריכה לחזור לפה. הוספה קצת מאכזבת. עלייה איטית ומאכזבת. חזרה מעל ממוצע, רק דיברתי. תגיד לי מה צריך כאן לעשות. איזה מבאס, וואו. נראה כאילו זה יגיע לזה רק בשעה 10. נו מה... וואלה, המניה מתנהגת כאילו זה lows of the day. לא מאמין. לא מאמין. לא מאמין.
כאילו פחות אכפת לי שאני במצב הזה, של בונוס קטן, יותר מאשר ה-17 דקות שנשארו לי לטרייד. יש CPI, ואני לא רוצה להישאר ב-CPI. אני צריך שב-17 דקות הבאות, אתה לי? בוא'נה, זה קשה לבקש $2, אפילו לא $2. 139, 140. חסתי ב-139, נגיד, פה, 140. $1, קשה. אתה מבקש, אתה לא מקבל, אין לקבל. עכשיו הוא יצא להיות fair value גם מול הפנים. יגיע לפה, יעלה, סוף אותי. מה שקרה $1, קשה לקבל, $1. והספיי עושה פלאות, כאילו עדיף להיכנס לספיי, פחות מניפולציות. אפילו הנסדק איכשהו מתנהג יותר יפה, כאילו ירידה מתנהגת יפה, עליית מתנהגת לא, תעלי, תני לי, מה? נו, תרדי ל-139.44, תעלי, קדימה. אני שורק שכיף לי, פתאום נהיה לי כיף, אבל לא כיף מספיק. נשאר לי לטרייד 30 ועוד 12, זה 42, 42 cents in so. בקטע כזה, 13 דקות. טוב. רק תמשיכי, תעשי את זה כבר, תני לי לצאת לפני ה-CPI.
הנה עוד חיבוק. חמישים שניות לנר הבא. כאילו המנה צריכה לעשות ספייק קטן לפה ואז לעלות. ונשאר לי 11 דקות. אז קדימה בבקשה. תעלי, מניה יפה, תעלי. תודה. Thank you AMD. Do it a little more faster because I have 10 minutes for the CPI report and I need you to go up. That is great. וזה קשה לי לקחת את החיים נה 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 בטח אליי אז למה אפילו שמתי לב, הוא סגר חפר בליו גם פה אבל פה כאילו הוא לא סגר שלא אכפת לי, שלא יסגור קח את המניה לשוק פעם נוספת Good luck out with the apple. Only 10 minutes left. And here, DVD is taking over. Traders, I don't think someone will take any other trade here. Also, Google looks very nice. Overall market still just going sideways.
20 סנטים למטרה. עכשיו אנחנו באיזור, סימן שהוא צריך לפתוח fair value gap פה. הוא לא יודע מה כן ומה לא, פשוט תעשה את זה. יש לי 6 דקות. אני אולי אתכונן לצאת. כאילו אני מרגיש שאני צריך לקחת את הפר של נאו, כי פשוט יחזור לפה, וזה כבר נהיה רונדל מאוד מתיש, מעייף. נותן לו 5 דקות לעשות את מה שהוא צריך. אחרת אני הולך. כבר נהיה די מתיש. זה בסה, הוא ירד, יש לו 4 דקות. 4 דקות, תסגור את הקאפ, לא יסגור, יסגור. זה שלא, אבל שיסגור. בסה זה, יאללה. Hey guys, everything seems like it's just... לא סגר, לא סגר. I like level, it. not moving. like it, like it, like it. קדימה, 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 קדימה. אל תסגור, הוא לא רוצים שתסגור. שתעלה. תראי נוסח בעתיד. לא אומר שה-CPI כנראה ירד. כנראה משהו לא טוב עם ה-CPI. יש לו 3.5 דקות. הוא יסגור. יסגור. זה בסה. לכן אני יודע שיסגור, יש פה 3.5 דקות על השעון, אני צריך לרדת למחיר של 100... זה לא כזה נורא. עד לפה. 139, 10 סנטים. עד שהוא סגר, לא יודע. אולי יחזור לפה, אולי לא. רק תעלה. תעלי, תעשי מה שאת צריכה לעשות. תסכי לרדת. לא. בוא נעשה כאילו סגר את ה-MD. בוא נעשה כאילו סגר. כאילו אתה צריכה לחזור למחיר הזה. SMCI. Wow, look at this Shopify. Just made this reversal. SMCI. 566. I would not take it just under, I don't know. 566.
Maybe only under the round number, but be careful because the SPY still looks stronger now. Quite a big. יכול להיות שאני higher טועה. highs, higher lows, really. היום ה-CPI לא היום? האם אני טועה? Yeah, it does. You are right, indeed. Maybe DVG will like it. מה קורה עם הסלין? ולמה זה עושה את זה? וואו. בוא נגן על הרווחים כביכול. לא מאמין. Well, let's see. I really hope that the market is going to speed up a little bit here, traders. It's almost 2 p.m. באמת מבאס כל כך, גם שלא יצאתי, גם הכל. $25, רק שעה, באמת מבאס. איזה סל אוף ענקי, וואו. אין לי בעיה עם זה שיצאתי, איזה מבאס. איזה מבאס, יאללה. איזה מבאס. Okay, traders, I think that's it from my side. Lunchtime was really slow, except for a dump. I hope the afternoon session is going to be more lively for you. I'm sure that DVG will find you some great trades for sure. Thank you, Dennis. And this SMCI really looks interesting, so keep an eye on that. I wish you a beautiful green day at the end. Jacques, don't go back to the red, okay? Keep your, even if it's a small green, just keep it. Thank you, Mark. So have a nice afternoon, everyone. DVG is going to take over soon, and I'm going to see you tomorrow at 8:45 for the free market session, as always. Take care, guys. See you tomorrow. Bye. Thank you, dear.
טוב, זה כניסה של שעה 10 לפי דעתי, אנחנו נמצאים במניפולציות. עכשיו אני מקווה שהשוק ירד עוד ועוד ועוד בליון. כאילו בא לי אפילו ללכת שורט, אבל לא על AMD, על נסטיים. אני יודע לאיפה צריך להגיע. איזה מוזר, יאללה. כאילו, בדיוק לא נתן את מה שאני רוצה. פאק. טוב, אני הולך לקנות באיזור הזה. פה. Do a quick sound check. Can you guys hear me okay?
All right. Good afternoon, 44 Trading Nation. Hope everybody's crushing it today. I mean, what a great day for traders. We saw what appears to be almost like a double top on a lot of stocks today. Pull up the charts in here in just a moment, but let's pull up to start our afternoon like we always do. So give me just a moment here. Share my screen and hopefully you guys can let me know when you see it. All right, can you guys see that okay? All right, Steve, thanks, Rick, thanks. So like we always do in the afternoon session, or anytime you hear DVG on the mic, this is what we're gonna be doing. We start off with the stock heat map. Where's the money going? Where's it flowing? Where's it coming from? Where's it heading to? Just quickly looking at it, you can see, let's see when you use what's flat at the moment. Quite a few stocks that are flat at the moment. Get rid of the 1%. Let's see where some of the heavy hitters are. So a lot moving to banks. Financial services. Let's see. Health, yeah, it was kind of expected. Retail, surprising to see it do so well. We do have retail sales numbers tomorrow, so worth noting that keep an eye on that as well. Starbucks, a little bit of a retreat today. Had a massive move yesterday. We'll take a look at that as well. Then let's take a look at. Hopefully you guys get to see this. So we have, let's see, Cisco after close today. Nothing really that stands out to me. But tomorrow morning, before the open, Alibaba, וואי, אני לא אוהב את JD, הווליום הזה. China stocks, וואו, Chinese וואו, stocks. וואו. Walmart, John Deere. So pretty big reports here coming up tomorrow before the open, and then of course Applied Materials after the close. I'll keep an eye on that as well. Hopefully that helps as far as just kind of let's keep an eye on some of this, right? We'll keep an eye on Cisco at the close. It's not really too heavy of a trade for myself, but maybe a way to look for sympathy plays, right? So if you see Cisco move up, down, left, or right, think of other businesses that might be in that hardware space, right? Okay, move this away again. There we go. Pull up big chart real quick on the Qs. For those of you who've been following us for a while now, we talked about the downward trend. There was probably a little bit of an extension that we could have drawn that went out to even this downtrend, so we could even do that now live if it helps. Do that. Where's that? So initial channel down the downtrend line that we were respecting before. Obviously, we've come outside of that now twice. So is the trend over to the downside? Well, looks like it. Looks like we're getting up and over that that region. For those of you who remember, I mentioned it's pre-market low, pre-market high. I like to mark those levels because it's again kind of like a key levels to pay attention to throughout the day. Looks like we're holding the low and kind of rejecting the high. We broke out twice now above there, right? But haven't seen a bunch of follow through. So do we end up dancing around here for the rest of the day? Probably. We'll keep an eye on it. But I also put an anchored VWAP there. That's this heavy white line as well. So you see a bunch of white lines here, but
Reason I'm sharing that is you've got your low pre-market, high pre-market, and then your anchored VWAP. So kind of paying attention to that, seeing how we're behaving here throughout the day. Again, wasn't surprised to see a sell-off. We were short this morning, collected there, switched gears on a couple positions to go long. Got out probably a little too early, but that's okay. Was looking to walk away from for the day and not have to babysit the trade. So maybe just a quick check. What are we looking at? What do you guys currently have positions on, or maybe a couple stocks I'm gonna take a look at? I will pull up a few that I will keep an eye on here. Let's see, coin, Nvidia, keep the Qs there. Lily was one of the only stocks I thought I wanted to be long today, but we missed it. I was looking at other stocks, which is fine. IWM we shorted. Costco, let's get rid of this. Let's look at John Deere, see how that's doing today. Let's pull up AMAT. Okay. Oh, right on, Steve. Still in NVIDIA, huh? From this morning. Good for you. Where'd you get in that 115 area with Scott? Yeah, okay, cool. Very nice. Yeah, I was keeping an eye on JP Morgan today. That was, I saw this move from earlier this morning, and as soon as I saw it tagged at 200, I'm like, well, did we turn around in the market? If so, maybe I'll go long this stock. Obviously, at the time, we were looking at some of these bigger tech names, and decided not to take this trade, and obviously I was getting ready to step away for the day. Step away. Whoop, step away to the day. I'm on a blue today. Based on the sector. Let's see what. Okay. MasterCard, Visa, kind of ancillary to that. XLF obviously is probably crushing it. Yep. What's KRE doing? Interesting. So we talked about this morning again. I think today's CPI report, again, cue the disclaimer, not financial advice, just an opinion, risk your own money, so on and so forth. But based on that CPI report coming in flat, I think we're going to likely see a quarter point in rate reduction, which I don't think is what everybody was anticipating. Rate reduction. Yeah, half percent. Even I think some people are hoping we do an emergency rate cut and then another cut, but who knows? That still could happen. But I think for KRE and stocks in the IWM, which is part of the reason I shorted the IWM this morning, was these are going to benefit. These names are going to benefit the most from these rate cuts. I mean, I didn't even look at solar today, but I'd be curious to see. They probably are down. Oops. Type. Yeah, similar chart, right? So again, just kind of being cognizant or aware of like, hey, what are rate sensitive stocks? You know, Carvana, also Tesla, not surprising, right? That it's had a pretty, almost gave back everything it had from yesterday. You know, a little disappointing though on Tesla, to be honest. Makes sense from a rate cut perspective, but this, I don't know if it had to do with the fact that, you know, Elon was on with Trump, which I don't know if any of you guys listened to that, but it was down for like almost 40 minutes. They had like a DDoS attack apparently, and shut down the servers at Twitter. So they finally got up and running, but I mean, that was a huge push higher yesterday, only to give it all back today. I'll be keeping an eye on Tesla. Again, I don't know if to turn around in the markets at this point. We're kind of more or less flat on both SPY and the Q, which is a little disappointing, right? On a CPI number, like we saw a huge push on the PPI number, and now we're just kind of flat. So I'm going to be keeping an eye on these levels marked here on the chart. So we might find a channel between this 460 and 464, let's call it.
by the way, these yellow lines were from beforehand. These are other levels from, you know, weeks, months ago. It's kind of interesting to see that, you know, power up charting, kind of keep an eye on some of these levels. So let's see. Double check some news here. Give me a second, y'all. Here's an interesting chart. Talked about this one this morning. Huge push on Meta. Arguably one of the stronger tech stocks today. Retreats back to the 200, bounces back up, puts in a double top. Who knows if we see that? That might have been the high of the year right there. In fact, let me look at next week's options. Maybe around the 510 area. Let's see. $230 for a $500 put. I'll keep an eye on this. And my thoughts right now is, did we put in a double top today and begin to retrace lower until the actual announcement of cuts? So there's some certainty around this ambition, we'll say, cautiously optimistic it seems like the market is. It's a curious level 2 on UNH right now. 581.50 area. It's about 580 and change on the high today. I'm more or less thinking if around this rate cut thing, I think the benefactors, which we talked about before, wow, banks, healthcare, and we're seeing that literally today. So kind of interesting that these rotations, right? We talked about, hey, what would it look like? There's uncertainty. Well, we're probably going to move to high dividend yields stocks, which is what we saw happen, right? And including, I was early on Starbucks. I'll be the first to tell you. I think I was in around maybe 74, around here, and it just couldn't get any lift. So I ended up dumping it, and then this happens because the announcement of a new CEO. Right, activist investors at its finest. That's what they're there for, right? So, you know, what an amazing move on Starbucks. Fortunately, I didn't collect a dime from that move. But the big thing to note, the reason why I was looking at Starbucks, they pay a decent dividend. Today we had not such great news on oil stocks, but notice the bounce, notice the dividend. CVX, probably the same. Nice dividend stock. And UNH, not paying a dividend. So I might actually short this one, a little longer term swing here. But it's hard to do that because I'm more bullish on healthcare and financial stocks than anything, but I like this level, right? And I can give it a point and then not touch it again. So let's call it here, right? And then my other level I could be watching is probably around here. So that's about 15 points, right? 16 points. So I think I like that. I'm gonna start that position right now. Let's do UNH, small size, short position. I may swing this, let's see.
My stop loss will be, let's call it 480.90. So I'll give it 2 points, but let's do 578. What's going to be my next fill? 578. I'll put it out there for 578.90. Maybe I'll get a better fill. Let's see. This will be a build position, y'all. And be more of a longer term. In fact, I think they just got some news too. Just a moment. I think I actually heard some news just now. UNH. נסדק צריך לעלות ולא שמתי לב, חמודי. Sounds like some bullish news. שלום, סימנתי, לא ראיתי, תודה רבה. איזה כיף. וואו. Sounds like Tiger Global Management is sharing a stake of 2.35 million shares in UNH. That's okay. Still don't mind. UVXY trade tricks, I'll pull that up in a second. Thank you. Oh, let's see. לא שמתי לב. Sorry, we got a few posts here I missed. Sorry about that, y'all. MU 101. Take a look. We'll just do a big chart here. Yeah, that looks good. What's the sector doing? Let's look at AVGO real quick. Let's look at NVIDIA real quick. Let's look at MU. Let's look at AMD. Let's look at QCOM. Let's look at SOX. And let's look at SMH. All look about the same. MU looks stronger than most. Again, I'd be mindful of, you know, risk reward. What do you want to pay yourself versus what are you willing to risk? But sector looks okay, looks relatively sideways. But overall pretty strong, so your call. Again, if it's stocks like MU or AMD and it seems like there's kind of this uncertainty here, personally, I'd prefer to take the leader in that sector, which is NVIDIA. But I get it. A lot of people trade NVIDIA, but that's also why I want to take it. So, MU though, it's okay. Lira, VIX down. Let's take a quick look. Yeah. Look at this. You can almost put a ruler on this 15-16 level, right? And it's held this level. So bring in a little stability, I think, which I'm not sure if it's a good thing after hearing CPI data. In fact, it might be a fruitful exercise. You could probably see it just on the chart by looking at it, but right here, it's the last time we had CPI data. Boink. And then, time before that, either here or here. No. So this is kind of interesting to see. So, kind of interesting to see these levels, right? You've got, hey, we're gonna have to hike rates. Boom, market takes. CPI data comes out, favorable. Market takes off. CPI data comes out here, not favorable. We give back almost that entire move. And then some, right? So kind of interesting to see that. And again, I could double check the actual dates, but I'm telling you, I might be off by a day or two, but looks about right. Unless it was it May? It might have been May. Either here or here. So I'll double check the dates. But if you look at the dates that CPI was reported, that's how big of a difference it makes to markets. And today, they're just kind of flat. So I'm not getting overly excited about it.
but we'll see if we can find some trades. 1 second here. Steve, kind of back to that point. I'm sorry, just seeing this in the chat now. Do we in higher or lower? I really think we just kind of play a little game of pinball between these two levels today. So does that mean we're flat, slightly up, slightly lower? I think people are going to want to get some confirmation or more direction on, you know, how big of a rate cut there will be. At this point, we know there's going to be one. We just don't know how big it's going to be. Like I said, based on those numbers, I would be leaning towards a quarter point, unless, you know, anything can happen, right? But maybe they do an emergency cut, 0.25% before September, and then another quarter point in September, so they get that 0.5% that I think the market's been baking in based on yesterday's PPI data. So again, just an opinion. Let's see, short UX wise. So let's make another one. So Starbucks high in the last year was 107. Okay. All-time high 118. Here's where my head's at with Starbucks specifically. I wouldn't be surprised if we see a retreat in the coming week or so to about maybe like this 80, maybe even 84 level, and then we make a run for the highs. That's what I'd like to see in theory, right? But there's so much money in this move that, yeah, maybe we get to push higher, but this would have to become more of a swing trade. So if you missed this big move, I'd be waiting for a pullback further. However, I think it's got a chance of definitely at least closing the gap. It's only $1.50 away from the high day. So maybe risk to the VWAP, let it bounce, maybe give it till 200, so 92.67. It's a pretty big spread though, to be 1-to-1. I'd be cautious on Starbucks, but I do think it's got some upside, right? Because look at what the CEO of CMG was able to do for Chipotle. I mean, took it from a regular fast food place, right? And turned it into, you know, what, 3,000% gain or something wild, plus a stock split. So, and obviously investors in CMG didn't like the fact that he left. So I don't know, I think there is definitely some upside to Starbucks, but it might be worth portfolioing, you know, positions in that longer term. EDXY, pull it up. Whoa. Yeah, I like that. J-Trix, nice, good post. Shop, let's see. I'm just using the big chart for now. I'll move it to the, you know, the quad view, we'll call it. So here's kind of a fun one. Shop's move to that previous high came down about almost 50%. We're pretty close to it, right, in this area. We wanted to see a little bit of a deeper cut, but it didn't happen. It was obeying the 200 there, and it hasn't turned around since. So where's the 200 now? Definitely below. Now you're messing with the 55. I actually think Shop's got a chance to move higher today. The rate cuts will also favor small businesses, right? And Shopify is typically catering to smaller companies. I think maybe you get a little bit of a move, and then maybe seeing some chop around the 70, probably up in that area, about 72 area.
I mean, in theory, we should turn and burn, because the last big move that we saw here was their last earnings call, which didn't look terrible. I think their forward guidance was no bueno. I'd have to look into that, but you figure it was up here at 78.50 at its high. Or no, a little bit higher, 79.20. You're kind of in that range now of what makes sense right now for shop for a lot of folks. But being able to push higher, and again, 91.50 being 12-month high, which is right there. You'd have to see a leg into the 90s for it to really get a bigger push. This looks like here we've got not so great earnings, decent earnings, bad earnings, a split, and then not such great earnings. But interesting though, we've seen pretty consistent. Let's look at this. All green, all green, all green, all green, all green. Yeah, interesting. This could be a, if you're trading it, you know, be mindful of your spreads. Keep an eye on these levels on your chart. Obviously, we're above these. Technically, we should try, you know, at least 74 at some point. So do we get that push today? I don't know. This might be worth just hanging on to, though, for like a longer, swing trade maybe. Assuming we get the rate cuts. So if you know you're going to get a quarter point, this is likely going to move higher. If we get a half point, this for sure is going to move higher. Right? Cue the disclaimer. Yes, Nikita, I am. He's a pinball wizard. What? Tim, he's saying from the charts. You don't see charts. All right, here I'll stop sharing. Let me be sure. Got it, Rick. Okay. Market move to the upside. It's still below the close. SPY is actually a little stronger than Q's today, which makes sense, right? When we're looking outside of just typical tech stocks, finance leading the way. But what I find interesting is, you know, Union Pacific, for example, was a very similar. Like this is Bill Ackman's trade, I'll call it. So similar to Starbucks. When you see activist investment, you know, Carl Icahn and Bill Ackman, their famous one was Herbalife, where they kind of had a spat over who thought it was going to go up and down. Bill Ackman thought it was, you know, Ponzi scheme, etc. And then Icahn was buying into every short position he put in place. But, you know, more recent one was this Union Pacific, where he came in and helped change out a bunch of the leadership, find efficiencies, and turned it around and really made this incredibly profitable business. So I'm going to start looking into some of that, where activist investors are making those investments, because I got to imagine maybe Mondelez is one of them too, GE Aviation, PACCAR, it's all transportation. And then within financial services, I don't think these are activist trades more so than just balancing a portfolio. And again, Blackstone, if we see a big rate cut, Blackstone is literally arguably one of the largest real estate owners on the planet, along with BlackRock. But good to see that they're up
today based on those rate cut optimism. Let's see. The Who song. Cue the disclaimer. I'll bet all your friends don't have phrase from you. Yeah, Rick. Hey, listen, man. That's it's hard to hold yourself to the I think this is going to move higher or lower, especially when you've got everyone around you trying to point the finger and say you were wrong. But cueing the disclaimer is really just about, look, financial advice, right, is something reserved for CFPs and sitting down and, you know, doing all that fun stuff. But fundamentally, like, it's one of those things, right? Like, markets were moving higher today. I thought we'd see a sell-off. I put my money where my mouth was and made some money off of it, right? And then it bounced. Made some money on that too. But it's different when you're telling other people, like, hey, this is what you should do with your money, right? Versus, hey, this is what I'm doing with my money. So yeah, definitely you're not wrong. Like, LMT was the one actually mentioned to a few friends. Actually, right back here. So it's there, and then also sub 4, right? Here. So right around the $410 range, I was telling friends of mine, hey, heads up, I'm buying some Lockheed. And they're like, why? Why would you buy that stock? It dipped again. I'm buying some more. Why? Yeah, these are more like portfolio positions. And now that it's up at like 560, you know, they try to call me now and go, hey, what's next? What are we buying? Gotta love it. Let's see. Okay, screens are up. Yeah, cool. Okay. Exactly, Rick. Yep, precisely. Yeah, and I appreciate you sharing that. You know, you never know. Sometimes, power of the internet, power of people almost. If you know, you've heard sometimes even Scott and I, or those of you back in the TradeNet days, like even Mayor and I, would be literally opposite sides of the trade. Hey, I think it's going to go up. He thinks it's going to go down, and vice versa. And it got to the point where, like, Mayor would kind of joke around with me sometimes, like, okay, I wonder what the batting average is for DVG against me on when we're opposite of trades. And, you know, the good news is at least we're both identifying a level on a specific stock, and it's likely going to move, right? You know, BA has been kind of a disappointment for me. Obviously, we collected some money on this today, but I'm really blown away or surprised that we haven't seen this move a lot more aggressively. And I get it, it had a ton of bad news, but I have a feeling this is probably going to be subject to another activist investment. So don't quote me on that, but I'm, you know, thinking of companies like maybe Nike, right? They might be up for it. Maybe Lululemon, right? Boeing. I won't even mention airlines, because airlines are just, the irony is they run pretty well from an efficiency standpoint, but they don't, I mean, they don't really move. You know? Anyhow, let's look around. Let's take a look at some stocks here. Tesla, no. Meta, no. What's our UNH position? I'll leave it in there. Okay. NVIDIA. This is kind of the trouble with afternoon trading. Really, like what I've been seeing is a lot more around like 340 or 350 is when buyers or sellers start coming in. Those, you know, buy on close orders that come in show up usually in that 350, 355 p.m. range. So I'd be curious to see what that looks like today.
This looks almost like an EKG here. Heartbeat on NVIDIA, something with the cues. I'm gonna keep an eye on Meta though. If it rejects this close, 528 and change, probably put short out there for it. JPM though taking off. Might be a fun one to take right now. In fact, let's do it. Grab 100 shares of this. Market order, JPM. Okay, we're in at 210.05. Put UNH shares. You guys are trading UNH. I do like Lily there. Let's see Lily. You know, this is disappointing a little on Baba. I think I bought it maybe around here. Monday. What a huge pullback. Tesla too. Let's see. Let's see if we can get, I don't know, 212 maybe out of JPM today. That would be nice. See if AMAT is getting attention today. UBS had a strong report. I wonder if UBS is going to break out actually, because it's consolidating. Its 12-month high is at 32.13. All-time high is around 43 and change. Huh. Interesting. Yeah, this thing actually might break out. Longer term swing, UBS. Okay, keep an eye on that. Yeah, UBS, I'm actually gonna write that down. Keep an eye on that. DKNG, yeah, didn't they had a decent announcement recently, didn't they? Maybe it wasn't DKG, it was another one of those like sports book sites, I think. Just a nice sympathy for it. Can't remember who they were off the top of my head. I think one of those gambling sites announced tonight as well. A nice move here on JPM.
Buy definitely carrying a lot more upside momentum than the Qs right now, but it could be time for the Qs to turn around. Apple doing pretty well today. It's hard to say that now that it's like hovering around the close. I'm gonna pull up, is Lee here today? Yeah, I think he's here. His favorite stock is moving today. Oh, really? Right on, Mark. Mark, you going for DKNG again? Sounds like you posted one earlier. Trying to get over that VWAP, huh? Yeah, that's Mark. That's the level I'd want to see too. Get over the VWAP, get over your 55, and see some, momentum push you higher. So thank you for posting that. Yeah, all good. I mean, I got like my, 100 shares here on JPM right now. Just letting it move. We're not up very big right now, but 15 cents, why not? We had an amazing morning this morning. I think the one disappointing, it wasn't really so much a trade as it was just one that I was watching. Coin. So the more uncertainty we get around interest rates, dollars and cents, I think money's going to start moving to Bitcoin. Does that happen today? Maybe not. But I think I wouldn't be surprised if we see this more often. See Bitcoin, I don't know, about maybe around 35 to 40K in the next couple months, and then some real buying begins. People would say, how could you say a 50% drop in Bitcoin? That would be devastating. Well, right now a lot of countries are trying to make their own digital currency, which defeats the purpose of blockchain. If your blockchain can be mutable, that eliminates the power of blockchain. So I think when people wake up to that fact, who knows, maybe it becomes a new standard to transact globally. That would be kind of neat. So I'm going to be keeping an eye on Bitcoin in the coming months. It could become a bigger part of my portfolio long term. Let's see. Nike. איך רואים את הקונים נכנסים? משהו מצחיק. My shot meta today. Let's see what meta looks like. Alright, I'm gonna keep DKNG. I'll put it here.
buddy Mark is looking at right there, 32.20. Go Mark. NVIDIA, I don't know, just kind of limping around. It's holding that 55 though. What do you guys think? Apple or NVIDIA? Putting an alert on Meta at the close, so Yeah. 528 and change, call it 528.50. I want to see what it does at that level. JPM's moving now. I'm actually going to add another 100 shares here. I like this move. Has it pulled back. Go 200 shares JPM long. Here we go. Apple or NVIDIA? Who's it going to be? 117. I'm worried it's going to 117.50 reject. So I'd hate to get in there that late. But I don't really like this smaller consolidation here. Apple now over the close. Been one of the stronger ones today. Let's go for it. $2,216 on Apple. Let's do it. Small share size. 221.6 comes to me. Bruce me can get over VWAP, gets to that 55, maybe we reject. If it holds the VWAP, I'll add, and it takes off. Let's see. Same thing with NVIDIA. Let's do it. 117.40, 117.40. Smaller share size. Happy to build into that. Let's go. So right now we got 200 on JPM. Let's see if we can get this thing to rock and roll. And for the life of me, I want to short Meta so bad, but I need the Qs to inch higher if we're going to get this move on Apple and NVIDIA. No. כן. Mark, here comes your DKNG. 8 more cents. 10 שעות. Yeah, trade tricks. I mentioned the stops. So this is going to be more of a swing trade. I'll get stopped out at 581.50. It's small. Be quiet. זה היומית שלי. טריידים ירוקים בלבד. 70, 24, 51. אין פה אין פה הפסדים היום, ברוך השם, שבח שמו. וטרייד אחרון בנסדק. נשים את הסטופ שלי פה, תראו את NVIDIA, ספר value gap. תעלה עד לפה. טה-נה-נה-נה. קיצור. איזה כיף ואיזה יופי. תגיד לי מה צריך כאן לעשות.
לקחת לתמיד את הדמעות. טוב, למעשה פשוט מאף טריילר, לא זה יגיע לפה, אבל אין לי ככה טריילר יותר. יום מצוין, יום אגדי, יום וואו.